représenter l'expérience de l'identité diasporique et offrir une occasion de réflexion et de connexion, voilà ce que chacune des œuvres de l'exposition Relations, la diaspora et la peinture nous propose. Pour leur part, les artistes Firelei Baez et Marigold Santos explorent toutes deux l'identité diasporique par l'entremise de la figure mythologique, comprise comme une force de résilience. Comment la figure mythologique peut-elle représenter l'identité diasporique? Pour réfléchir à cette question, j'ai invité Marissa Largo, autrice d'un essai sur le travail de Santos dans notre ouvrage Relations, la diaspora et la peinture, et professeure associée en éducation de l'art à l'Université Nova Scotia College of Art and Design. Marissa et moi allons approfondir les œuvres de Firelei Baez et de Marigold Santos. Au premier étage de notre bâtiment principal, deux œuvres de l'artiste Firelei Baez nous accueillent. Oloy Siguapa, Mass Pedigrees of Masterpieces Unsold et Years of Holding Your Tongue. Elles témoignent toutes deux de son intérêt pour la figure de la Siguapa, issue de la mythologie dominicaine. Traditionnellement, la Siguapa prend une forme humaine féminine à la peau brune ou bleu foncé, les pieds pointant vers l'arrière et une longue chevelure couvrant tout son corps. La Siguapa est le plus souvent décrite comme une beauté démoniaque qui kidnappe et violente ceux qu'elle séduit. Avec son œuvre, Baez subvertit ce mythe en réinventant la Siguapa en tant que figure diasporique résiliente, en relation active avec la nature, à la fois ancrée et nomade. Son torse, ses bras, sa tête et ses cheveux se déploient en méandres noirs, abondants et fertiles. Ici, arrachées, déracinées, les deux Siguapas s'entrelacent. Elles offrent ainsi une résistance aux forces qui les oppressent. La sève de l'arbre s'écoule sur chaque sillon de leur écorce. Leurs chevelures deviennent feuillage. De leurs yeux émergent des racines, de leur bouche, des branches. Elles repensent ainsi notre manière de voir le monde et d'y prendre parole. Dans d'autres œuvres récentes, Baez illustre autrement certaines dimensions fondamentales de l'identité diasporique. L'identité diasporique comme une poétique de la mise en relation, l'identité diasporique comme un fluide, sans cesse en mouvement et en transformation, l'identité diasporique comme une force de dispersion et de réunion. Maintenant, j'accueille Marissa Largo, qui nous présentera les œuvres de Marigold Santos. Thank you, Marissa, for accepting my invitation. It is such a pleasure to welcome you today. Thank you, Marie-Hélène. It's a pleasure to be here. Can you tell us more about Santos' use of the mythological figure of the Aswang in her work? So Santos has been using the motif of the Aswang for quite a long time in her practice. And it is a reoccurring figure that speaks to diasporic imagination and speaks to these themes of dislocation and immigration and reconfiguring self in the diaspora. For a lot of young Filipino children, myself included, we are told these stories of these fierce aswang, vampiric creatures who come in the night and eat you alive. But this motif of the aswang comes from actually indigenous societies where the aswang was a strong female figure. And with Spanish colonialism, with the Christianizing mission, the medicine woman was demonized as a way to convert Filipinos to Christianity. And one of the main characteristics of the aswang is her ability to self-segment and take flight at the night, which is very much similar to the immigrant experience, where you have roots in one place, but then you have your physical existence in another place. So what Marigold does is that she recuperates this imagery and the symbol of the aswang to talk about diasporic identity. We can feel that in her way of being at once anchored, but also kind of floating in space. Yeah, exactly. If you look at the paintings in Relations, the background, which is, what comes from her emotional landscape series, it really does look like this intermediary space, this neither here nor there. And it's this kind of in-betweenness that a lot of diasporic subjects
feel. Like the Aswang, I don't necessarily belong to a colonial nation. I am beyond its borders. It has a strong presence in this liminal space, but also, it's ghostly as well. Yeah, for sure. And Marigold is fascinated by the supernatural and by the occult, about the things that you can't see with your eyes. In Philippine consciousness and mythological folkloric culture, the supernatural beings live with you. And so this kind of speaks to that, but it also speaks to the liminal positioning of immigrants when they come to a country like Canada. Thank you so much, Marissa, for this conversation and your insights on Santo's work. De rien, merci beaucoup.